Hi my dear students, in the previous videos I discussed the 6 properties of determinants. So those properties are very important, and now my dear students I will solve some more properties of determinants. These properties are not in your NCERT textbook, but still we require these results in while solving the competitive exams as well as while solving the questions of the determinant. In that cases we require these properties also. So let us start or let us discuss these properties. So the properties already I have written here. It is I wrote the statement. So what it is? It says determinant of a triangular matrix is the product of principal diagonal elements. It means, my dear students, determinant of a triangular matrix. If you have the any triangular matrix, then the determinant of that triangular matrix is the product of the principal diagonal elements. So now to prove this, before proving this, we should know what mean by triangular matrix. So my dear students, in the third chapter, that is matrices, I discussed what is the meaning of triangular matrix. I explained triangular matrix while discussing the types of the matrices. In that concept, you can refer my previous videos. So under the topic matrices. So there I discussed what is meant by triangular matrix. Clear? So now again I will revise. So triangular matrix means, my dear students, first of all I will take one matrix. Here it is, that is a triangular matrix. So here I will take one example. Here it is A 0 0, B C 0, D E F. My dear students, this is example for a triangular matrix. So please remember, triangular matrix means what? Triangular matrix means here in above the principal diagonal, you can observe here, this we can call it as the principal diagonal elements. A, C, F are called as the principal diagonal elements. So my dear students, if above the principal diagonal elements, if all elements are 0, then such a matrix we can call it as lower triangular matrix. Clear? So above the principal diagonal, if all elements are 0, then such a matrix we can call it as lower triangular matrix. I will take another one example. Here it is B is equals to here A, B, C. Here it is D, E, F. 0, 0, 0. My dear students, here also you can observe here it is. Now here below the principal diagonal all elements are 0. Am I correct? Below the principal diagonal all elements are 0. Such a matrix we can call it as upper triangular matrix. This we can call it as upper triangular matrix. This we can call it as lower triangular matrix, and it may be lower or it may be either the upper. These two we can call it as, my dear students, triangular matrix. Clear? So the statement says here it is determinant of a triangular matrix is. So if I wanted to find the determinant of a matrix A, yes, very clear. This A is A. Whatever I wrote here it is. This matrix is a lower triangular matrix as well as triangular matrix. So now if I wanted to find the determinant of A means, so determinant of this matrix is equals to determinant of a triangular matrix is the product of principal diagonal elements. These are the principal diagonal elements product. So therefore A into C into F, A into C into F. So the determinant of this matrix is product of the diagonal and principal diagonal. Here this product of the principal diagonal elements. So therefore determinant of this matrix is equals to product of the principal diagonal elements. Clear? And similarly, my dear students, this is also upper triangular matrix. So
either it may be upper or it may be lower. So in that case the determinant is nothing but what is the determinant value? Determinant value is product of the principal diagonal elements. So here my dear students, determinant of this is directly I can write A into D into F. A into D into F. This is upper triangular matrix. This is you can call it as the lower triangular matrix. So whenever you have the either it may be lower or it may be upper. So whenever you have a triangular matrix, in such cases the determinant is nothing but the product of the principal diagonal elements will give us the determinant value. This is the statement meaning here. Now I will verify. To verify this, just I will take one example. Either you can take lower triangular matrix or you can take upper triangular matrix. Now I will take one example. The same example I am taking, my students. Here just I given the example, but now I will verify whether whatever we wrote here, whether it's correct or not. That I am verifying now. So now consider the same example here. Let A is equals to A 0 0 B C 0 D E F. So this is the one upper triangular lower triangular matrix I considered. Now I will find out the determinant of this. So whenever you are finding a determinant, first you should change the sign. So I put plus minus plus. So now my dear students, determinant of A is equals to plus A into leave this row and this column. So now C into F minus E into 0 is 0. Clear? And next minus 0 into 0 into anything is 0 only. So leave this one. And again plus 0 into again here my students 0 into anything is 0 itself. Clear? So ultimately we are getting determinant of A is equals to CF minus 0 is CF. A into CF. Clear? So therefore whenever you have the triangular matrix, the determinant value is product of the principal diagonal elements A into C into F. Clear? So like this you can use the results. Clear, my students? So I hope you don't have any doubts here. So now let us move to the next another one property I am discussing. So that property I will write now. So please remember once I explain in Kannada. So ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ determinant of a triangular matrix is the product of the principal diagonal elements. So ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತೋ ಅದೇ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಬೌವ್ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೀತೀನಿ, ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ
ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಲೋವರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅವೆರಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋವರ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಲೋವರ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, whenever you have a triangular matrix, so ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. So next move to the next property, my dear students. The next property is determinant of a skew symmetric matrix. Suppose if the given matrix is a skew symmetric matrix, then how to find the determinant of that I will discuss now. So already we discussed already what is mean by the skew symmetric matrix. Clear? So skew symmetric matrix means what? Skew symmetric matrix means, already I told you my students, if A transpose equals to minus A, then we can call it as the A is the symmetric matrix. A matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equals to minus A. If this condition satisfies, then we can say that a matrix A is a skew symmetric matrix. And also I discussed that in a skew symmetric matrix all diagonal elements are 0. Clear? So now my students, for that I'll take one example. So let us take A is equals to, here it is 0 A B, and here it is 0, and here it is C, and here it is 0. My dear students, please remember, in a matrix, if all the diagonal elements are 0, then such a matrix we can call it as the skew symmetric matrix. It means that, so generally I am talking, so generally what happens, if all the diagonal elements are 0, then you can consider that matrix as the skew symmetric matrix. In particular I am taking one example here. Here it is plus A, minus A, and here it is minus B, and next here it is minus C. My dear students, this is the example for the skew symmetric matrix. If you take the transpose of this matrix, and next if that value is equals to negative of A, it means this condition satisfies. So therefore this is a skew symmetric matrix of the order 3 cross 3. So this is the matrix I consider. This matrix is a skew symmetric matrix of order 3 cross 3. So whenever you have the skew symmetric matrix, in that case the determinant, how to calculate the determinant of that I am going to discuss. Therefore I gave the heading as determinant of a skew symmetric matrix. Please remember my dear students, whenever you have the whenever you have the skew symmetric matrix of odd order, 3 cross 3 means, can I call it as the odd order? So please remember, whenever you have the skew symmetric matrix of odd order, in that case the determinant of this is equals to 0. So this is what I am going to discuss. If the given matrix is of the odd order, if that too the matrix should be skew symmetric matrix. If the given matrix is skew symmetric matrix of odd order, then the determinant of this matrix is equals to 0. Clear? So whether
it is 0 or not, that I'll verify. To verify that, what I'll do, just the general process we will apply to find generally how we will find the determinant value. Likewise I am solving here. So now my dear students, find out the determinant of this. So before solving the determinant, what should I do? I'll change the sign, plus minus plus. So now my dear students, plus is 0 into anything is 0, leave this one, minus into a. Now here it is, leave this row and this column. Minus a into 0 is 0, minus b into c is minus b into c is minus bc, another one minus plus bc. And next my dear students, plus b into, leave this row and this column. Clear? So if you leave this row and this column, I think you may get confused because of this. I didn't note the 0. So therefore, to avoid the confusion, what I do, I write this 0 also, so that easily you can understand. Clear? So plus 0 into leave this row and this column. Next 0 into 0 is 0, minus c into c is plus c square. Next minus a, leave this row and this column. Minus a into 0 is 0, minus b into c is plus bc, because minus plus minus, another one minus plus bc, plus b into, my dear students, plus b into, again leave this row and this column. Minus plus ac. Next minus b into 0 is, here it is, you can write plus or minus, because 0 is here. Next minus b into 0 is 0. Now my dear students, simplify this further. Determinant of a is equals to 0 into anything is 0, and here also, here it is 0 plus bc is bc, plus bc into minus is minus abc. Next plus b into ac is bac, or you can write it as abc. So this abc got cancels, so therefore determinant of a is equals to 0. Clear? My dear students, please remember, here it is. Here I have the determinant, here I have the skew symmetric matrix of odd order, then the determinant of this value is equals to 0. That I proved here by taking one example. So it holds for all odd order. Clear? So whenever you have the determinant, whenever you have the skew symmetric matrix of odd order, then directly, without calculating like this, directly you can write the answer for this is 0. Now my dear students, what happens if I have the matrix, skew symmetric matrix of even order? So if you have the skew symmetric matrix, I'll consider here it is. So if you have the skew symmetric matrix, I take here it is 0a minus a 0. So my dear students, this is the skew symmetric matrix of even order, because order is 2 cross 2. It means here I write it as even order. So whenever you have the all diagonal elements are 0, so this is the skew symmetric matrix. Clear? Skew symmetric matrix. This matrix is a skew symmetric matrix and even order. Then what happens? Determinant of this, that I am calculating here. So therefore determinant of a is equals to plus minus 0 into 0 is whenever you have the matrix of order 2 cross 2, in that case how to find the determinant value? The determinant value is calculated this element into this element, minus this element into this element, minus of this element into this element, minus, here it is minus a into plus a is minus of minus a square. Clear? So therefore determinant of a is equals to minus plus a square. Clear? So if your determinant is, if your matrix is a skew symmetric matrix and order is even, then the determinant value of this matrix is the square number here, perfect square, you will get a into a square. Clear? Like this you can solve these questions. So please remember, these results are very important. Sometimes in competitive exams like CET, they will give you one skew symmetric matrix and they ask you the options, one the determinant value of this, like this they give you the for example
options they will give. In such cases, no need to worry. If the given matrix is of skew symmetric matrix, you should check whether it's skew symmetric or not. If the given matrix is skew symmetric matrix and if it is of the odd order, then directly you can say that the determinant value is equals to 0. Clear? And next, my students, next, if the matrix is skew symmetric and order is even, then this determinant value is the perfect square. Like this, you will get the answer. Clear? So this property is also very, very important. Next, we will have another one property, my dear students. So another property I can have is it's easier. So what it says, so another one property, you can take it as property. Another one property, I will tell you. So that is, if A and B are the two matrices of the same order, then determinant of AB is equals to determinant of A into determinant of B. Clear, my students? So if A and B are of the same order, then determinant of AB is equals to determinant of A into determinant of B. Similarly, if you have the three matrices of the same order A, B, C, in that case, determinant of ABC is equals to determinant of A, determinant of B, determinant of C. Clear? So these properties are very, very important. Clear? So now, my students, I explain once in Kannada briefly. So nodile ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ determinant of a skew symmetric matrix. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ 0. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಡಿಗ್ರಿ ಆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ ಓನ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಬೆಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 3 5 ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದಾವೆ 0 ಇದಾವೆ, ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಫ್ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ A. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ A ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ A ಮತ್ತು B ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ AB ಎಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ B. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೂರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೂರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ B, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ C. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ these are very, very important properties. These are all my students. So ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ very, very important. CET ಅಲ್ಲಿ sometimes it may help. Clear? I hope you understood. You don't have any doubts? Yes. Still, if you have any doubts, you can comment me. I'll reply for that. Yes. Next, my friends. Next, we'll discuss some more properties. My students, please remember here is A and B must be square matrices. Square matrices ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. If here I wrote one condition, if A and B are square matrices of same order, then this property verifies. So A and B are the square matrices of the same order, then determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. If A, B, C are the three
square matrices of the same order. If you have the three matrices ABC, then determinant of ABC is equals to determinant of A into determinant of B into determinant of C. Clear? So now my students, next concept I will discuss. My dear students, the next property is here already I written. So let A be a square matrix of order n greater than or equals to 2. So it means the whatever matrix you will get, the matrix should be either it may be of the order 2 or greater than 2. That's I wrote here. N is greater than or equals to 2. N is denotes the order. So if your given matrix, if your given matrix is the square matrix of order n greater than or equals to 2, n is greater than or equals to 2 means what? The square matrix must be either of the order 2 or greater than 2. Greater than 2 means it may be greater than or equals to 2 means what? Either your square matrix, either it may be the of order 2 or it may be the of order 3 or it may be of the order 4 up to like so on you can take. Clear? So if the matrix is a square matrix of order n greater than or equals to 2 such that in the whatever you have the matrix that should be in such a way that each element in a row or column of A is 0, then determinant of A is equals to 0. So what it ultimately it states or the meaning of the this property meaning is, my dear students, you can take, let us take A is equals to, I take one matrix, here it is 0 0 0 and here it is, you can take here it is B1 B2 B3 C1 C2 C3. If this is the case, so this is the matrix, my dear students, this is the square matrix of order 3. So in this matrix all the elements either it may be row or it may be column, but in this particular example each element in a row of A is 0. So in this matrix each element of row 1 is 0, then the determinant of this matrix is equals to 0. Directly you can write the determinant of this is equals to 0. Clear? So my students, for this again I will verify this. So here it is, to verify this again we will change the sign, plus minus plus. So therefore plus 0 into, so 0 into anything is 0, minus 0 into anything is 0, 0 into anything is 0, next plus 0 into something, whatever may be inside the bracket values, but you are multiplying this bracket, you are multiplying with 0. So therefore my dear students, 0 into any bracket is 0, 0 into any bracket is 0, plus 0 into any bracket is 0. So therefore the value is equals to 0. So therefore determinant of this is equals to 0. So therefore my dear students, whenever you have the square matrix in which either each element of the row or each element of the column is equals to 0, then directly you can write the determinant of A is equals to 0. I have verified here. Clear? So my students, these are all the properties are very important. So these properties I will use while solving the questions. Clear? So please revise all these properties when we will discuss in the next class. Next video we will discuss some questions based on the determinants. So whatever I discuss in the next video, so such a questions will be asked for in your annual examination of 4 marks. So very important. While solving such type of questions, we require all these properties. Clear? So my dear students, please read all these properties clearly. Please try to understand all these properties so that you can understand my next video, that is while solving the problems. Clear? So thank you. Next we'll discuss the next problems. We'll discuss how to solve the determinant problems that we are going to discuss. Clear? So next once I explain in Kannada. So my students ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತದೆ. Clear? So next we will continue with the next video.
So we will solve in the next video problems. So in that, while solving the problems, I am going to use all these properties. So please read all properties and please try to understand all the properties meaning. Very important. Clear? Thank you.